Alright, let's continue. So recap balik, bila kita bercerita tentang competency framework, tadi kita cerita competency, we are talking about competency if we list down as normal, list down macam biasa je, without any rubrics. So now kita nak introduce the component of rubrics into the performance, into the competency so that we can measure performance. Okay, so bila kita design performance rubrics, kita kena consider a few things. Number one is kita design to show different level of performance. Maksudnya dekat sini, bila kita nak buat TNA, when we want to do TNA, we want to make sure we can check the targeted level dengan the current level, betul? So, kalau tadi dalam job specification tadi ada ideal condition, dan kita dah tampak dia dekat mana sekarang, the person itself. So, kita work backwards lah. So that the ideal condition tu ada dalam one part of our rubrics. Kalau elok, the best is to have the rubrics with the targeted level not to be the highest. Okay, saya ulang Tidak jadikan the targeted level tu the highest. So, contoh kalau kita buat 5 level. Dan dia kata ideally this person must be able to teach somebody else. So teach somebody else tu jangan jadikan level 5, jadikan maybe level 4. So that you create something untuk satu lagi atas daripada dia. Sebab so kalau orang ni dah sampai tahap tu, dia tak nampak macam dia dah boleh improve lagi. So try to have a little bit something that is orang kata apa? Stretch goal. Kan? You stretch goal, bagi dia up sikit lagi. Okay, so that's number one. Number two is bila kita buat dalam TNA, you have to rate ataupun you have to rank a competency to have level of importance. Because bila senaraikan kompetensi tu, mesti ada kompetensi yang lebih penting daripada satu yang lain, betul tak? There must be some sort of what do you call that? Differentiation lah. So mana nak datang level of importance ni? Berbalik kepada job description tadi, ada duties and responsibility kan. So duties and responsibility, you have to list ataupun rank the duties and responsibility based on level of importance. Maksudnya, kalau receptionist tadi, apa dia punya main dia? Main dia adalah, let's say for example, receptionist, main dia adalah face-to-face customer. So face-to-face customer nombor 1, phone call nombor 2. Tapi kalau phone call dia letak nombor 1, by right, dia dah jadi telefonis. Betul tak? So dari logically ada difference kat situ ialah when you rank the level of importance differently. So contohnya macam kalau kita sekarang ni most of us are running our own business. So ada setengah benda yang kita buat because multitasking. Kita tak ada luxury to hire many employees. So ada certain things kita buat, kita pun kena faham level of importance. Level of importance ni mesti ke kita yang buat. So for example, bila kita buat training, trainer versus, kita ada trainer, kita ada training coordinator. Tapi training coordinator tu duduk belakang, duduk main phone je, tak buat apa-apa. Dan kita pula yang sibuk susun notes apa semua, by right salah lah. Bukanlah kata tak boleh, good for the trainer to have that. But bila you ada role lain, you kena make sure you get the person to do. Sebab level of importance, trainer fokus kepada participant yang distribute paper ni, by right, pembantunya lah. Okay, so dekat situ kena faham sikit dia punya difference dia. Okay, scoring dia mesti ada level of importance. Next is, once we have this, kita nak kena tahu macam mana nak set priority pada gap tertentu. So let's say for example, with all the numbers, when we make this into quantifiable, bila dia boleh quantify, kita perlu juga prioritize ikut quantifiable information. Maksudnya kita kena boleh prioritize ikut numbers. Baru dia fair. Barulah tak jadi trainer tu ataupun the training manager tu jadi macam pushy. Dia nak dia punya program aja. So by right, when you have the numbers, you tabulate the numbers, sama ada pakai Excel ke atau manual, doesn't matter. The numbers would show and reflect which is priority. So bila kita dapat buat macam ni, klien kita akan rasa macam the trainer actually tolong juga kita untuk identify mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Dan all of this can be done in Excel.
So siapa yang pandai sikit Excel punya sorting punya function dan sebagainya, buatlah satu Excel file. So kalau Widya rajin nak compile from the competency dictionary, lepas tu setkan rubrics, lepas tu bagi klien untuk tanda, bagi marking apa semua, then from there you boleh churn out the report to level out yang mana priority, yang mana kurang priority dan sebagainya. Because for example if you have let's say for example time management as a topic. So time management as a topic mungkin akan nampak priority kepada leader berbanding kepada orang bawahan dia. Sebab ni tadi, level of importance versus guide priority. Kejap lagi saya akan tunjukkan example macam mana this comes into calculation. Dan saya bagi terus example sebab senang. Benda ni agak straightforward. Tidak perlu kita create. Kompetensi kita kena create. Okay. So rubrics, apa itu rubrics? Dia adalah scoring guide. So sebenarnya scoring guide ni untuk kita evaluate the quality of performance. Commonly set of criteria arranged in levels indicating degree into the standard. So sebenarnya kalau kita bukan malas, tapi kalau kita tak ada idea lain dah. Kalau kita tak ada idea lain, kita boleh buat scale. So contoh kompetensi communication. Kita dah tak ada idea lain dah, communication. So bagi je scale 1/5. Bagi je markah. So that is rubrics enough. Cuma kalau kita subject matter expert dalam bidang communication, by right you boleh define communication level 1, level 2, level 3 and so on so forth. Ini yang kita selalu cerita dalam TTT tu. So paling basic adalah bagi satu kompetensi, bagi skala 1 sampai 5. So orang ni agak-agak dia macam performance appraisal lah. So you tengok orang ni, you nak bagi markah, nak bagi 3 ke, nak bagi 2 ke, nak bagi 2.5 ke, kan? Dia agak-agak. So bila dia agak-agak, dia tak berapa solid lah. Kita nak kalau boleh dia bukan agak-agak, dia precise. Okay, but rubrics ni term dalam academic line selalu pakai perkataan rubrik ni. Orang layman kadang-kadang pakai matrix, terpulang mana-mana sama je, basically score lah.